emotion and respect, I prostrate at the lotus feet of our beloved Guru and revered Shishya Pujita, whose guidance is the light of our spiritual journey. Respected Sarvadharniya Swami Nirmohatma Jnana Tapasvi, Sarvadharniya Swami Navadanma Jnana Tapasvi, Sri Binoy Vishwam, Sri A. Rahim, Maulana Mahibudullah Nadvi, Reverend Dr. Norbert Herman, Sri Murali Karthik, Srimadi Chinda Jerome, Sri K. Raghunath, Sri Sudesh VC, who are already on stage, and we are awaiting Dr. Harshvardhan, Honorable Member of Parliament, Sri Mukhtar Abbas Naqvi, the former Union Minister for Minority Affairs, Government of Kerala, Sri Ajay Dutt, MLA, Singh Sahib Yani Ranjit Singh, Head Priest, Gurudwara, Bangla Sahib, Delhi, Mr. Babu Panikya has already arrived, Dr. J.M. Dave, Director, Arts Research Center, Akshardham, Delhi, Father Jervis D'Souza, Deputy Secretary General, Catholic Bishops Conference of India, Brahmakumari Asha, Director, Brahmakumari's Pushpa Vihar, Saket, Delhi, Sri K.S. Vaidyanathan, President, Dharmashastra Temple, Pushpa Vihar, Srimati Biji Manoj, Samsthana Bhagini Pramukh, Balagokulam, Delhi, NCR, Sri M.D. Jayaprakash, Chairman, Global NSS and General Secretary, NSS, Delhi, Sri S. Satishan, General Secretary, SNDP Union, New Delhi, Sri Inderjit Thawar, President, Joint Action Committee, RWA, Ambedkar Nagar Assembly, New Delhi, Air Marshal Anil Chopra, Director General, Center for Air Power Studies, New Delhi, Dr. Sudhagar Natarajan, Deputy Inspector General, Veteran of ITBP, Dr. Meenakshi Singh, Social Entrepreneur, Tribal Handcrafts by Women, and a spiritual healer and researcher, Sri R.K. Sharma, Deputy Inspector General, CRPF, Delhi, and Colonel Harsh Sachdev, Vice President, Daratuf Glass Industries Private Limited. We are expecting these eminent personalities in the course of this meeting. Our beloved Guru once stated that everything about him should be informed to all and should be organized and conducted with the participation of everyone. This audience and the stage is an exemplary example of undertaking Guru's wish. As most of you are aware, we are currently on a sacred journey, the most holy Tirtha Yatra of Her Holiness Shishya Pujita Amrita Jnana Tapaswini, which commenced from Santhigiri Ashram, Thiruvananthapuram, on November 16, 2023. This pilgrimage coincides with the Silver Jubilee celebrations of Delhi Ashram and the dedication of the Silver Jubilee Center here. Tirtha Yatras are not just a sacred journey, but a pilgrimage of the mind, body, and soul. Mahatma Gandhi once said, and I quote, "To other countries,
I may go as a tourist, but to India I come as a pilgrim. Such is the sanctity of our land. Our beloved Guru said, the land of India is the gift of nature. Our culture has got an unperceivable depth. We have failed to regulate our lives in accordance with it. Hence, we have lost our cognizance. What we witness today, the holy Prana Pradishta by Abhivandya Shishya Pujita, is not merely a part of the Tirtha Yatra, it is its very purpose. It is its very soul. We are all privileged and blessed to be here and observe the Prana Pradishta consecration here today. The significance of this spiritual event is beyond words. The implications of this Pradishta are vast for us all, for this place, for our great nation, and through her, for the rest of the world. Such is the character of India and its capital city. Mirza Ghalib once mused, I asked my soul, what is Delhi? And she replied, the world is the body and Delhi is its soul. Mark Twain described the city of Delhi as an ancient storybook, a collection of tales that have been written, erased, and rewritten over centuries. Rabindranath Tagore observed that Delhi has seen the rise and fall of empires, and yet it stands tall, a testament to the enduring spirit of India. Swami Vivekananda remarked, Delhi is a sacred land where great souls have walked and their teachings continue to inspire generations. The revered Shishya Pujita has constantly reminded us of the significance of Delhi and the layers of karma that entangle this sacred land. The Prana Pradishta consecration today marks a pivotal moment in the history of spirituality. Part of Ashram's efforts towards heralding the renaissance of the true Sanatana Dharma and the establishment of the supreme will of God on this land and beyond. Ashram's activities are driven by our beloved Guru's teachings, which emphasize transcending social divides and forming self-reliant spiritual communities that act as catalysts for societal transformation. Consequently, it has become a place where food, health, and spiritual awareness converge through the three pillars that embody the ashram's mission: Annadanam, free feeding, Adura Sevanam, healthcare, and Atma Bodhanam, spiritual realization. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, in October this year remarked, and I quote, with its pristine environs and emphasis on spiritual growth, along with a commitment to serving society, Santhigiri Ashram has consistently built upon its reputation as a place of solace and spiritual enlightenment for seekers from different walks of life, unquote. As many of you know, Her Holiness Abhivandya Shishya Pujita, Amrita Jnana Tapaswini, currently leads the ashram, fulfilling Guru's promise of an enlightened soul serving as the Guru apparent for the Parampara. The core focus and practices of the ashram are extended through a multitude of activities. These include women empowerment, a shining example of which was the Sannyasi Diksha Varshigam in October 2023, when 22 dedicated brahmacharinis from various professions, including medicine, management, and chartered accountancy, were bestowed with Sannyasi Diksha. The auspicious occasion heralded a new era for women's empowerment and their pivotal role in spirituality. And as noted by all eminent personalities from across the world, Her Holiness Abhivandya Shishya Pujita is herself a shining example and testament
of the paramount importance that Guru has given for the upliftment of women in the spiritual sphere. Santhigiri Ashram, Delhi, is also involved in skill development and youth empowerment. The ashram contributes to the Skill India mission, empowering over 2,000 young individuals from North and Northeast India with skills in paramedical services and Ayurveda Panchakarma treatments. Ashram also has training centers and schools for students. And when it comes to healthcare, it is driven by the Nava Arogya Dharma Siddhantam of our beloved Guru. The Nava Arogya Dharma Siddhantam, conceptualized by Guru, is founded on the principle of respecting and honoring all streams of healthcare, weaving together modern methodologies and ancient Indian medicinal wisdom, thereby underscoring the profound importance of our venerable Ayurvedic and Siddha traditions. As part of this, ashram runs Ayurveda and Siddha medical colleges and a number of Ayurveda and Siddha hospitals and treatment centers. The New Delhi branch of Santhigiri Ashram was established in 1998 with a vision of initiating a spiritual and social renaissance globally. And it has been launching a number of healthcare and other social initiatives, including skill development. It is my proud privilege to welcome the very special guests that we have today. And I'm starting with Sri Binoy Vishwam, who has been an associate with us, helping us in our journey because we share a common purpose. Many of the activities, many of his speeches reflects what Guru has taught us. And we're extremely happy to have Sri Binoy Vishwam with us today. We also have with us Mr. A.A. Rahim, who has always supported us, was recently there in ashram during the Sannyasi Diksha Varshigam as well. And we are extremely happy to have you with us here today. Sri Mukhtar Abbas Naqvi, former Union Minister for Minority Affairs, Government of India. We're extremely happy to have you with us today. We're privileged to have you with us today. Thank you. Thank you very much. Maulana Muhibullah Nadvi. Maulana Sahib, we're very extremely happy and thankful for being with us today. Reverend Dr. Norbert Herman, the Director, Interfaith Religions, Catholics, Archbishop Delhi. We're extremely thankful for you coming here. Thank you very much. Privileged to have you with us today. Sri Murali Karthik. Thank you, former Indian cricketer. Thank you for being with us today. Of course, today is the finals, and people are all looking forward to India winning the cup. Srimati Chinta Jadom, the former Youth Commission chairperson, who's come all the way from Kerala. We'd like to thank you for coming, and it's a privilege to have you with us. Thank you. Thank you very much. Sri K. Raghunath, President, Delhi Malayali Association, has been a great supporter of the Delhi Ashram. And thank you very much for being with us today. Sri S. Satishan, General Secretary, SNDP Union, New Delhi. It's a privilege to have you with us. Thank you very much for coming and joining this august list of eminent personalities. Sri Sudesh VC, from General Manager from IRCTC. Thank you very much for joining us. Thank you very much. I apologize if I've left out anybody in this list of who is actually on stage, but as I indicated in the beginning, we have a long list of eminent personalities who will join us at some point in time during this meeting.
The After 25 years of dedication, the Delhi Ashram Silver Jubilee Center is completed, which is a symbol of resilience and progress, and has been possible because of the support from a lot of people beyond the Santhigiri Ashram family. Santhigiri Ashram is today globally renowned as the abode of peace, where spirituality intertwines with the essence of mind, body, and soul, offering a transformative journey of life, inner peace, and holistic well-being. The new center here embodies this cause of well-being of mind, body, and spirit under one roof, with the prayer hall, the yoga center, and the Siddha and Ayurvedic healthcare in an integrated manner, offering a sanctuary of peace and tranquility within the bustling metropolis. This center and its consecration today are also about hope for the whole world. Hope for a safe, peaceful, and harmonious world. With the efforts of many of our Atmabandhus, fellow associates, the undiminishing Tyaga of Guru, and today its spiritual launch through Prana Pradishta and consecration. This hope in God's grace shall endure. Thank you very much. Welcome you all to this meeting once again. Sadhguru Sharanam. Thank you, Dr. Kiran, for that heartwarming welcome. The ceremonious act of lighting the lamp represents the dispelling of darkness, signifying enlightenment and the triumph of awareness over ignorance. This is a time-honored tradition across cultural contexts, therein marking the beginning of a new phase of growth, self-discovery, and transformation. I humbly invite the panelists to please join us in lighting the lamp.
Thank you for illuminating this event by lighting the lamp. Now I invite Honorable Member of Parliament, Shri Binoy Vishwam, to share a few words to this august gathering. My respected sisters and brothers, scholars and guests, I bow my head before all the dignitaries here on the dais and there among the audience. I was a bit confused on two matters. One, what should be the medium of communication, Malayalam or English? Two, what should be the message that a person like me, who I should tell you very openly and frankly, who is not a believer of any religion or any gods. In that way, I may be a rare species here on this dais. But the organizers of Santhigiri Ashram, because of their special way of devotion, special way of preaching, they decided me to make this opening remarks here. And when the Swamis and the organizers asked me to light the lamp, then also I got this confusion. I believe that I should not hide this agony of mine. If it is agony, I should explain and tell you this fact. With these words, I begin. Santhigiri Ashram and the Swamis there, I don't say most of them, but many of them are my friends. Friends since so many years. We have collaborated on various social activities. We exchanged our views on several occasions. And we held our hands together for the cause of the advancement of the humanity. We know each other. Right from the Secretary Swami and to this great series of Swamis whom I know, they all know that who I am. I am an activist of the Communist Party. Ideologically, as I told you earlier, I am a materialist, not a spiritualist. But whenever I mingle with these great people, they never showed even an iota of distance with me because I am not a believer. That asked me to state here that Santhigiri Ashram, with all its devotional activities, has this broadness of mind to accept differences, diversities, and various way of other thoughts. That's important for this country today. This is the great country in which diversity stands at the basis of everything. Diversity was the foundation stone of our freedom struggle. Diversity is the guiding principle of our nation building after the independence attained. Diversity
is the slogan that this country has to uphold on every moment of its onward march. And that diversity, in its own way, is reflected in the activities of Santhigiri Ashram. That's why, at this auspicious occasion, they thought that people like us, from various shades of thoughts, streams of activities, should be attending this function. I once again salute them with their broadness of mind and activities. I know that lot of great speakers and leaders representing various streams of thoughts and beliefs are here to address this meeting. So I should not take much of the time. Still, I feel that I have a duty even to impress upon these great people here about an development which is really happening around us. Leaders of various religions are here. My great friend Naqvi, the former minister, leader of the BJP, is here. My close friend and comrade and colleague in the parliament, A.R. Rahim, is here. My lawful sister, Chinda Jerome, is here. I can name many of these people, but I don't want to narrate the whole list of those names. In their presence, what I would like to state here is that I think that there is a big challenge before all the religions today. And I earnestly request all the believers to think seriously about that challenge. What is that challenge? That challenge is that along with all those numerous religions exist today, I feel that a new religion has emerged in this world of affairs, in this era of globalization. And that new religion is called as greed. Greed has become a new religion. And that religion has created a god. And that god is profits or money. Whenever a god is born, there should be a place of worship for that god. And that place of worship today is the market. So this is the challenge before all of us. A challenge before a communist, a challenge before a true Hindu, a challenge before a true Christian, a challenge before a true Islam. Whoever is true should address this challenge, because this new religion of greed has come to attack and defeat all the values of all the faiths, of all religions. And if that religion and if that God and if that place of worship is allowed to win over us of this country, that means all the values of the religions, all the preachings of the gods and philosophers, spiritual leaders, all will become hollow, because this market and its gods is trying to conquer every human minds and human activities. How can we address this challenge? If that question is posed, I will reply. Let us all unite together, hold our hands together in facing this challenge of today. In that challenge, the cardinal point should be man and humanity. The cardinal point should be the unity among the masses. The basic question should be,
how to defend the nation and its progress. For this cause, these days are asking us all to come together, irrespective of the differences that we do have. So, I am here to state that differences are there, but to face this challenge of today, we all have a duty to find our ways where we can come together and march forward together. With these words, I conclude. I request all of you kindly ponder over these questions and excuse me if I told you something which is beyond my limits, but I think I spoke within my limits, which are my convictions. With these words, I conclude. I salute you all. Namaskaram. Thank you, sir, for your valuable words. Thank you for recognizing the principle of unity underpinning Santhigiri Ashram and our events. And yes, we hope the people of this nation heed your call for unity by valuing our values over the pseudo-god of greed. Now, I would like to call upon Swami Nirmohatmanyana Tapasvi and Swami Navananmanyana Tapasvi to honor Shri Binoy Vishwam. Next, I would like to call upon former Union Minister for Minority Affairs Government of India, Shri Mukhtar Abbas Naqvi, to please share his words with this gathering. Respected my friend, colleague in Parliament, Binay Bishram ji, Mr. A. Rahim Saab, Niranjan Puri Saab, Maulana Nadvi Saab, Nirbat Hemran ji, Chintan Saji ji, respected Raghunath ji, Brijmanan ji, Mirnal Mani ji, and respected honorable friends from the Santhigiri family. The Shakti of Santhigiri is definitely, despite of our ideological difference, despite of our different faith, we are on one dais. This is the Shakti of Santhigiri. हम अलग विचारधारा के हैं, अलग आइडियोलॉजी के हैं, लेकिन शांतिगिरी की शक्ति है कि हम सब यहाँ पर एक हैं. और I salute the commitment, courage, conviction of Santhigiri family for health, harmony, well-being and happiness for humanity. हम शांतिगिरी के उस संकल्प को सलाम करते हैं जो शांति के लिए है, सेहत के लिए है, सौहार्द के लिए है और खुशी के लिए है.
मेरा कई बार कोची में भी जो आश्रम है वहाँ भी जाना हुआ, आशीर्वाद मिला मुझे। और जिस पूरी के पूरा ये शांतिगिरी का परिवार है, ये जितने संकल्प के साथ, कमिटमेंट के साथ लोगों के सेहत के लिए, सलामती के लिए, सौहार्द के लिए, शांति के लिए, स्पिरिचुअलिटी के प्रमोशन के लिए काम कर रहा है, मैं उस पूरे परिवार को सल्यूट करता हूं और मैं पूरी दिल से सफलता की शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत Thank you, sir, for your words of appreciation for our institution. Now, I request Swami Nirmohatmanyana Tapasvi and Swami Navananmanyana Tapasvi to please honor our guest. Next, I would like to call to the podium Honorable Member of Parliament Shri A.A. Rahim to please share his thoughts with the gathering here. ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ആദ്യമേ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സീതാറാം യെച്ചൂരി ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ചില രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുള്ളതിനാൽ ഇന്ന ദിവസം ഇവിടെ ശാന്തിഗിരിയിലേക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല എന്നറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐക്യദാർഢ്യം, ശാന്തിഗിരിയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മബന്ധം ഈ വേദിയിൽ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കണം, അദ്ദേഹത്തിനും നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കും വേണ്ടി എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ അസാന്നിധ്യം ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തൊരു കാരണത്താൽ ഉണ്ടായതാണെന്നും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആശ്രമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുമെന്നും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടി സന്ദേശം ആദ്യമായി എൻ്റെ സംഭാഷണത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഒരു സവിശേഷത എനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അത് ഞാൻ വരുന്നത് ശാന്തിഗിരിയുടെ മുറ്റത്ത് നിന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ജന്മനാട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ശാന്തിഗിരി ഇരിക്കുന്ന മാണിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജനിക്കുകയും വളരുകയും ശാന്തിഗിരിയുടെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് വരികയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നവജ്യോതി ശ്രീ കരുണാകര ഗുരു കാലം ചെയ്ത അദ്ദേഹം അന്ത്യയാത്ര ചെയ്ത ദിവസം ഇപ്പോഴും ഞാൻ സമാധിയായ ദിവസം ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ശാന്തിഗിരിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം അല്പം അപ്പുറത്താണ് എൻ്റെ വീട്, തക്കേടെന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ആശ്രമത്തിൽ പോകുന്നവർക്കറിയാം, പുതിയ നമ്മുടെ ബൈപ്പാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥലം, അവിടെയാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം. അന്ന് ഇത്രയൊന്നും കാറുകളൊന്നും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സമയമല്ല, സ്വന്തം വാഹനങ്ങളൊക്കെ അന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിനെ സമാധി കാണാൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യദർശനത്തിന് വേണ്ടി വന്ന കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തിയ ഭക്തലക്ഷങ്ങളെ ഞാനിപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്.
എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ വലിയൊരു കൗതുകമുണർത്തുന്നൊരു ദൃശ്യമായിരുന്നു. വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു പെരുപ്പായിരുന്നു എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും. ഇവിടെ ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റായ, ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായ താൻ എന്തു പറയണം എന്നൊരു ആത്മസംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്നതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട MP മുൻ മന്ത്രി ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ശാന്തിഗിരിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വരുന്നതും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും അങ്ങേയറ്റത്തെ ആത്മബന്ധത്തോടെയാണ്. ഞാനും സഖാവ് ബിനോയ് വിശ്വത്തിനും ചിന്തയ്ക്കും ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും വരാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ എന്നെ പ്രത്യേകം തിരക്കൽക്കടയിൽ വിളിച്ച് ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത CPIMൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കുമെല്ലാം ശാന്തിഗിരിയോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിലാണ്. അത് മതാതീയ ആത്മീയതയുടെ പ്രചാരകരാണോ നിങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ശാന്തിഗിരി സ്പിരിച്വലാണ്. പക്ഷേ എന്തുതരം സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ് ശാന്തിഗിരിയുടെ സവിശേഷത? അത് അങ്ങേയറ്റത്ത് സെക്കുലറാണ്, മതാതീയമാണ്. നവജ്യോതി ശ്രീ കരുണാകര ഗുരുവിൻ്റെ ഗുരുവാരാണ്? ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയതയുടെ വെളിച്ചം പകർന്നത്? അന്വേഷണാത്മകമായ വഴികളിലൂടെ മനസ്സും ശരീരവും പിന്നുള്ള കാലവും സഞ്ചരിക്കാൻ അഭിമന്യ ഗുരുവിനെ പ്രാപ്തമാക്കിയ ഗുരു സൂഫിവര്യനായ ഖുറേഷിയായിരുന്നു. ഭീമപ്പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ വെച്ച് യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടുമുട്ടിയ, നാടു ചുറ്റി നടന്നിരുന്ന ഒരു സൂഫിവര്യൻ്റെ കൺമുമ്പിലേക്ക് ചെന്നുപെടുകയായിരുന്നില്ലേ നവജ്യോതി ശ്രീ കരുണാകര ഗുരു? ഗുരുവിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന് രാസതുരകമായി പ്രവർത്തിച്ചത്, ഊർജമായി മാറിയത് ഒരു സൂഫിവര്യനാണ്. നോക്കൂ, ഇതാണ് ഇന്ത്യ, ഇതാണ് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ, ഇതാണ് മതാതീയ ആത്മീയതയുടെ കരുത്ത് കിടക്കുന്നത്. നോക്കൂ, എന്താണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്? എന്താണ് നമ്മൾ തിരയേണ്ടത്? ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, ഇന്നത്തെ രാജ്യത്ത്, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശാന്തിഗിരിക്ക് വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട്, വലിയൊരു കടമ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. ഞാനിന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം വന്ന ഒരാളാണ്. തിരിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ മടങ്ങേണ്ടതുമുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ശാന്തിഗിരിയുടെ ആശ്രമം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച്, എന്നെ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ശാന്തിഗിരി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മതാതീയ ആത്മീയതയുടെ സെക്കുലർ കണ്ടന്റ്, അതിൻ്റെ കരുത്ത് വലിയ തോതിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം മുഴുവൻ വിളംബരം ചെയ്യേണ്ട കാലമാണിത് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടെ ശാന്തിഗിരിക്ക് ഒരു വലിയ റോളുണ്ട്. എ നീഡ് ഓഫ് ദി അവർ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അത് ഇന്ത്യയുടെ 4 അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതുമല്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇത്തരം മതാതീയ ആത്മീയതയുടെ സന്ദേശം ലോകത്തെവിടെയും പ്രസരിക്കേണ്ട കാലമാണ്. നമ്മളിന്ന് കൺതുറക്കുന്നത് പ്രാണവായുവിന് വേണ്ടി പിടയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചിത്രവും കരച്ചിലും കേട്ടാണ് പലസ്തീനിൽ നിന്ന്. എന്താണ് വംശവെറിയുടെയും വംശീയ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും പലായനങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് വെറുപ്പ് ന്യൂട്രലായി മാറുന്നൊരു കാലത്ത്, സർവസ്വാഭാവികമായി മാറുന്നൊരു കാലത്ത്, നിനക്ക് നിന്റെ വിശ്വാസം, എനിക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസം, പക്ഷേ എല്ലാ വിശ്വാസത്തിനും അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണെന്നും മനുഷ്യൻ്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാനും മനുഷ്യൻ്റെ പൊതുവിലുള്ള അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി ആത്മീയതയുടെ പരിസരത്തിലും നമുക്ക് കൈചേർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ലോകത്തിനോട് വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്ന ശാന്തിഗിരിയുടെയും നവജ്യോതി ശ്രീ കരുണാകര ഗുരുവിൻ്റെയും സന്ദേശം ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലും ഇന്നത്തെ ലോക സാഹചര്യത്തിലും പ്രസക്തമാണ്, അതീവ പ്രസക്തമാണ് എന്ന അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. മനുഷ്യൻ പലതരത്തിലാണ് അഭയം തേടുന്നത്, പലതരം മേഖലകളിൽ. അതിൽ ആത്മീയ പരിസരങ്ങളിൽ അഭയം തേടുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്. പക്ഷേ ആത്മീയ പരിസരങ്ങളിൽ അഭയം തേടുമ്പോൾ വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയല്ല.
എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും സാരാംശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏകതയുടെയും നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും മാനവ പുരോഗതിയുടെയും എല്ലാം തലങ്ങളിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കരുത്ത് വരിക. ശാന്തഗിരി ആശ്രമവും അവിടുത്തെ ഇന്നിപ്പോൾ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്വിയുമെല്ലാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും മതനിരപേക്ഷതയുടെ പ്രവാചകരായി സന്ദേശവാഹകരായി സമൂഹത്തിന് ആവേശം പകർന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നത് ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിനാകെ വേണ്ടി. ചില നിർണായകമായ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ പകച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ. പക്ഷെ അവിടെ ചേർന്നു നിൽക്കലിൻ്റെ ശബ്ദമായി മാറുക, അതിൽ ഇന്ന് നേതൃപരമായൊരു പങ്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ശാന്തിഗിരിക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്നും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുപ്പുകൈകളോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നൊരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ഈ സെക്കുലർ കണ്ടന്റ് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ്, മനുഷ്യരൊന്നാണ് എന്ന മനോജ്ഞമായ സന്ദേശത്തിൻ്റെ പ്രവാചകരായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രചാരകരായി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മാറാൻ കഴിയട്ടെ. രാജ്യമെമ്പാടും രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഈ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ, ആശ്രമത്തിലൂടെ, ഈ ശാന്തിഗിരിയുടെ പുതിയ ഈ ഉദ്യമത്തിലൂടെ കൂടുതലത് വിളംബരം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയും കൂടുതൽ സാധിക്കട്ടെ എന്ന്, മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ. ശാന്തിഗിരി നീണാൾ വാഴട്ടെ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Shri A.A. Rahim sir, for that electrifying message. A message to put the spirit of humanity first. Now, I request Swami Nirmohatmanyana Tapasvi and Swami Navananmanyana Tapasvi to honor Shri A.A. Rahim, Honorable Member of Parliament. Next, I call to the podium former Member of Parliament, Shri Mrinal Miri, to share his ideas with this gathering. Greetings to all of you on this very auspicious occasion. I'm greatly honored by this invitation to share a few thoughts on the occasion of the Diamond Jubilee of Santhigiri Ashram here and the celebrations of a new building for all the activities of Santhigiri in Delhi. And remembering, and for those who don't know Santhigiri as intimately as most of you do, I don't know it so intimately, and remembering all the good things that Santhigiri Ashram has given us, has gifted people who have sought its help or who might not have even sought its help but got the help all the same. I know Santhigiri for a long time, but I know it primarily through its services in the medical care, health care, and medicines for
for everybody. And the health care is given free, although medicines obviously would have to be charged. And the incredible care that is taken in looking after patients is just awesome. I have been the recipient of this care, and it has made a tremendous beneficial difference to my life. I've been asked to come and talk here about spirituality. Now, that is not a subject that I'm expert at, but I shall endeavor to say something about it. And secondly, I'm not really used to speaking in a gathering of this kind. And therefore it makes me nervous, even to share the very rudimentary thoughts that I have on spirituality. But let me begin. Let me say something about, each of us has a vision of, or has some notion of, some conception of the spiritual life. And most of us, at least in our personal life, this vision is an eschatological vision, something to be piously hoped for in the future, but far from our daily lives, where spiritually we jump, we bump from, we just bump along. Now, different religions have articulated spirituality in different ways. They converge very substantially. The main primary religions of the world, they converge on their conceptions of spirituality, but also there is divergence. And it is interesting to note these divergences. I shall mention just two of this two of these religious notions of spirituality that I have some knowledge of. That is of Catholic, the Catholic Christian form of spirituality. It might involve long periods of quiet, focused reflections, dark churches, and dignified liturgies. In its higher reaches, it involves time spent in contemplative prayer, guided or solitary retreats, and sometimes in painful wrestlings with God, so beautifully portrayed by the metaphysical poets. Above all, it involves solitude and collectedness. It does not involve looking after small children, or take the great Sufi tradition. For true knowledge, which is also a necessary knowledge of true knowledge, which is also a necessarily knowledge of God, involves deliberate uprooting of what we call sensory knowledge and complete rejection of knowledge based on argumentation, scholarship, and study. That is the Islamic. In Sufi tradition, this is called fana, annihilation. And it is fana that finally leads to baqa, permanence in God. The role of music in the movement from fana to baqa is absolutely crucial, at least in the Chishti tradition. A verse extolling the two is introduced by a musical performer, a qawwal. Then it is highlighted by a prominent master or senior devotee. Then it becomes the focus of constant repetition
to the point of transforming both consciousness and physical existence. And in some cases, the result is a shift from ritual engagement to moral disengagement. The verse, the music, the mood render the listener devotee blank to any mood save that of the calling, and the call once heeded leads to death. To outsiders, it appears as suicide, but to insiders, it is surrender to love. The death of the major Chishti master, Sheikh Qutb bin Bakhtiyar Kaki, is attributed to such a verse and music. Now, so much for religious articulations, maybe sectarian religious articulations of spirituality. I talked about Catholicism, I talked about the Sufi tradition. But there is another notion of spirituality, which is also quite widely accepted. And I don't know whether it is widely practiced, but it is widely thought to be an authentic notion of spirituality. Now, spirituality arising from an uncluttered faith in divinity, based on purity of life. And this purification, resulting from acting spontaneously without the future or the present in mind. That is future or the past in mind, not the present. It is purification resulting from acting spontaneously without the future or the past in mind. In the present, the meaning of without a thought of any benefit to oneself in the future. Same as, you might say, what the Gita called niskama karma. Think of the virtues. Think of kindness, generosity, help, etc. Now, a life of a virtue, the virtue, you cannot, for instance, generosity is a virtue. Helping others is a virtue. You cannot help others with a view to what you are going to gain in the future, benefit the future. If you're helping somebody, you're helping for the sake of helping, not for the sake of something else that you can gain in the future. And similarly, kindness, and similarly, love, generosity, love. You are generous, you're giving something, you're gifting something somebody, and this gifting is in the present. You're gifting it not in the hope of, or not in the expectation of getting something in return, in future. Now, so therefore, it is the present which breathes meaning into the life of the virtues. It is not the future, it is not the past. And it is this sense that the present is extremely important for the life of purity of the self. Now, so it is also important to realize here that it is the same thing, same line of argumentation will take you to the position that purity of self, or purity of moral purity, is achieved only through total abnegation of the ego. It is the ego which is concerned with the future. It is the ego that wants things for itself in the future. It is the ego which is doing things, not which say it performs a virtuous action, but this is not a virtuous action because it is for the satisfaction of the ego. If it is for the satisfaction of the ego, then it is not virtue.
that you are performing. So virtues have their life essentially in the present. I can refer to a great human being, scholar, novelist, and who ended his life with a tremendous spiritual um, experience for himself. And this is what he says. He says, the present life in time is the food of true life. And therefore, the true life is outside time. The present is outside time. It is in the present. Time is an illusion in life. The life of the past and the future clouds men from the true life of the present. And therefore, one must aim to destroy the deception arising from the past and the future, the life in time. The true life is that now present to us, common to all, and manifesting itself in love. One thing about, this is unquote, the one thing about Tolstoy that is very interesting is that he was, of course, Orthodox Christianity was as a religion, but he was terribly skeptical about about what were regarded as the authentic basis of the Christian religion, the Gospels. The Gospels according to so many of the apostles. So he wrote the Gospels of the New Testament, rewrote them. He rewrote them only on the basis of what Jesus Christ himself said. And these Gospels were fantastic reading, absolutely fantastic reading, most revealing reading. So that is Tolstoy. But I want to say something about, you see, this is also connected with faith. I said faith leading to knowledge of God. I said knowledge and knowledge of God. But knowledge is related also to truth. You can't have knowledge without truth. So what is the connection between this truth, knowledge, devotion, faith, knowledge, and truth? Now, you know, there was a great German philosopher called Nietzsche. He was regarded by very many people as a nihilist, that is, who didn't believe in anything, anything real, who did not believe in God, who did not believe in anything that exists outside the reality of the everyday world. But this is absolutely a wrong conception of Nietzsche. Nietzsche, in fact, somewhere said, which is ignored by many people, Nietzsche is completely misunderstood, but this is something very interesting that he said about knowledge, about truth, and about divinity. He said it is still a metaphysical faith upon which our faith in science rests. Even we knowers today, we godless anti-metaphysicians, science is supposed to be godless, anti-metaphysicians, still trade our fire too from the flame lit by 1,000-year-old faith, the Christian faith, which was also Plato's faith, that God is truth, that truth is divine. That's very interesting, that truth is divine. For Nietzsche, science, he talked about science, would include all painstaking epistemic activity, everything. Science includes everything, including what the natural sciences mean today. Now, at this point, I think I have discovered a kind of very interesting convergence between the Nietzschean thought and Gandhi and Tagore and a great
Western philosopher of our times. I consider him the greatest philosopher of the 20th century, a man called Ludwig Wittgenstein, who taught philosophy for a short while in Cambridge. Now, you see, Nietzsche says, God is truth, and that truth is divine. This is almost Gandhi speaking. He says, Nietzsche uses almost Gandhi's language, but of course Gandhi would say that it is not just a 1,000-year-old faith. Gandhi's language, but of course Gandhi would say that it is not just a 1,000-year-old faith, but groundless faith in truth that makes knowledge possible at all. So that is truth and knowledge. Groundless faith in truth. What makes it possible for there to be a groundless faith in truth? And this is not science. Science doesn't have a groundless faith in truth. Science seeks the truth the whole time. You know, there's a very interesting claim made by science, modern science, is that what gives meaning to a scientific statement is its falsifiability. A scientific statement cannot be true or cannot be accepted as meaningful if it is falsifiable. So therefore, every scientific statement must include in itself the notion of falsifiability. And therefore, no scientific statement can claim absolute truth, can claim absolute knowledge. So that is accepted by science itself. So, Tagore had great admiration for science. Gandhi did not bother about science. Tagore had great admiration for science, and Wittgenstein was profoundly skeptical about science, its method, and its claims about the pursuit of truth. But the knowledge in some absolute sense mattered to all three of them is the knowledge of, for want of any other word, God, or perhaps truth. As Gandhi thought, knowledge that is the gift of faith, totally uncluttered faith in truth with capital T. Wittgenstein was profoundly touched by Tagore's play, The King of the Dark Chambers. Dissatisfied with Tagore's translation, Wittgenstein did his own translation of Tagore's play in modern German. Now, the two main characters, I'll close shortly, the two main characters are of the play was the queen, whose name is Sudarshana, and the maidservant of the king, whose name is Surangama. Now, when Sudarshana, the queen, asked Surangama, the utterly flawlessly faithful servant, reminiscent of Gandhi's, Gandhi's slave, Gandhi made a great deal of the slave, how did the knowledge of the king dawn on you? Surangama, the maidservant, replies, a day came when all the rebel in me knew itself beaten, and then my whole nature bowed down in humble resignation in the dust. And then I saw that he was as incomparable in beauty as he was in terror. I was saved, I was rescued. Thank you. Wittgenstein's translation of Tagore might fruitfully be read in conjunction. I'll leave that. Surangama did not wish to see God or find reason for his existence. He thought if he could overcome, Wittgenstein thought, if he could overcome himself in a day, if a day came when his whole nature bowed down in humble resignation in the dust, then God would, as it were, come to him. He would then have seen the light of knowledge and be saved.
So I have been told to conclude. So I'll conclude. You see, I talked about the present. I'll conclude by reading to you is something that I have I wrote some time ago about this experience of knowledge of what I might call reality beyond everyday reality, which can be called ecstasy. Now, ecstasy means being outside oneself, as indicated by the epistemology of the Greek word. To be outside oneself does not mean outside the present moment. Like a dreamer escaping into the past or the future, just the opposite. Ecstasy is absolute identity with the present, instant and total forgetting of past and future. If we obliterate the future and the past, the present moment stands in empty space, outside life and chronology, outside time and independent of it. This is why it may be likened to eternity, which too is negation of time. We are used to connecting the notion of ecstasy to great mystical moments, but there is such a thing as everyday, ordinary, vulgar ecstasy. The ecstasy of anger, ecstasy of speed at the wheel, the ecstasy of ear-splitting noise, ecstasy in the soccer stadium. Living is a perpetual heavy effort not to lose sight of ourselves, to stay solidly present in ourselves, in our stasis, step outside ourselves for a mere instant, and we verge on its domain. This account of ecstasy that I have just read out to you, if we accept it, at least it makes it possible for us to imagine timeless. We think of the experience of moksha, Satchit Anand, the timeless Satchit Anand. Of course, the timelessness is timeless as is conceived of this world, but the timelessness of eternity is something different. But this account of ecstasy, I think, gives some idea of what it would be like to have a mystical experience, authentic mystical experience that takes us into a world which is totally outside the world of everyday life. Thank you very much. Thank you, Shri Mrinal Miriji, for that scholarly exposition. We would like to call upon Swami Nirmohatmanyana Tapasvi and Swami Navananmanyana Tapasvi to please honor Shri Mrinal Miri. It is my great privilege to call upon Singh Sahib Jiani Ranjit Singh, head priest of Gurudwara Bangla Sahib, Delhi, to please share his wise words with this gathering. आप सबको सत श्री अकाल, नमस्कार।
मेरे को आज अच्छा लगा जो मेरे अपने सिख भाई सरदार जी पीछे बैठे हैं केरला से। जब मैं आया तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और वहाँ के जो गुरु जी हैं करुणाकर, उनका क्या मिशन है। आज जो उनकी जो गद्दी है उसके ऊपर जो दीदी जो साधनी बैठे हैं अमृता, वो इस मिशन को कैसे चलाते हैं, तो मेरे को खुशी हुई कि हम एक ओंकार को मानते हैं, वे ये ओम को मानते हैं। हमारे में भी मूर्ति पूजा नहीं है, और यहाँ भी मैंने ऊपर जाकर पूरी जो मंदिर की व्यवस्था है मैंने देखी है, और मेरे को खुशी हुई कि आप यहाँ आज एक इंटरफेथ अपने अपने धर्म में विश्वास रखने वाले अलग अलग जो धर्म है उनके जो आचार्य हैं या मुखी हैं या उनके जो वक्ता हैं या उनके जो धर्म गुरु हैं, आप उन सब को यहाँ जो इस स्थान की, इस आश्रम की, शांतिगिरी आश्रम की जो सिल्वर जुबली है, उसके ये फंक्शन में हम सबको शरीक किया। सिख समुदाय की तरफ से मेरे को भी आपने निमंत्रण दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ और मैं आपको बधाई देता हूँ। और मेरी प्रेयर है कि परमात्मा करे हम सब मिलके चलें, मिलकर रहें। धर्म जो रिलीजन है ये हम सबको इकट्ठे करने की शिक्षा है, पर प्रैक्टिस इसके बिल्कुल अगेंस्ट है कि हम धर्म के नाम पर इतना बट गए और इतना बांटने के चक्कर में चल रहे हैं कि शायद पता नहीं कब परमात्मा कोई करामात करे कि हम सब एक हो जाएं। जो मेरा इष्ट है आज श्री गुरु ग्रंथ साहब, उसका जो उपदेश है, संदेश है, आदेश है, वो है कि अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। हम सब एक हैं, एक पिता एकस के हम बारक। परमात्मा करे हम सब एक साथ रहें, एक साथ। जैसे ये शांतिगिरी आश्रम है, पूरा वर्ल्ड जो है वो शांति का, पीस का एक रूप बन जाए, इसके लिए हम सब यत्न करें। मैं थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो इस मंच के संचालक हैं और जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आप सबका धन्यवाद। सत श्री अकाल। Thank you for sharing your words with us. Now we request Swami Nirmohatmanyana Tapasvi and Swami Navananmanyana Tapasvi to please honor Shri Singh Sahib Jiani Ranjit Singh, Head Priest, Gurudwara Bangla Sahib, Delhi.
Next, I would like to call to the podium Maulana Muhibullah Nadvi, Imam, Jama Masjid, Parliament Street, New Delhi, to please share his words on this occasion. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदरणीय गुरु जनंगले, भक्ता जनंगले, सुहृतुकल्ले और स्पेशली शिष्या पश्तवी अमरदा न्याना पृथ्वी जी, शांतिगिरी आश्रम के बारे में मुझे लेट ई अहमद साहब के पीए मिस्टर इस्माइल साहब ने बहुत कुछ बताया। ही इन्फॉर्म मी अबाउट द शांतिगिरी आश्रम, many things they are playing a great role for skill fields, health fields and harmony fields. आज शांतिगिरी आश्रम का जो पैगाम है, जो संदेश है, जो मैसेज है, उसकी बहुत ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। My association with a number of the Kerala from different walk of the life has given me enough opportunities to learn about the Kerala, God's own country। मैं समझता हूँ और दिल्ली के तमाम लोगों की, केरला के लोगों के लिए, पीपल्स ऑफ द केरला, फॉर पीपल ऑफ द केरलियंस के लिए जो थॉट्स है, जो सोच है, वो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है और फॉर नेशन भी है। बगैर शांति के, बिना पीस के लाइफ में, नेशन में, कंट्री में डेवलप नहीं हो सकता। और बहुत काबिल मुबारकबाद है, बेस्ट ग्रीटिंग फॉर ऑर्गेनाइजर दिस प्रोग्राम्स। दे प्लेइंग many decades and 25 years in Delhi। कि वो बहुत अच्छा आइडियल उन्होंने पेश किया है। आज संसार को, आज सारे वर्ल्ड को पीस की, शांति की बहुत जरूरत है। Our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has raised his voice for Palestinians, and also he raised his voice for Israel to stop the war. I request, in my mind and my heart, from this a great stage, many Dharam Gurus, they are sitting in dais to take a human step for stop the war in holy land of the Palestinian. Because many churches, many mosques, many masjids, many schools, many houses of pupils, many children, many women, they are killing.
Who's are killing? I thank Mr. Prime Minister and all of, I request them, केरल के लोग कैपेबल हैं कि वो इंडिया को और सारे विश्व को विश्व गुरु बनने के लिए एक अच्छा आइडियल दे सकते हैं फॉर ऑल वर्ल्ड, फॉर ऑल वर्ल्ड. Because oldest church in Kerala, oldest mosque in Kerala, oldest mandir in Kerala, and more reachable knowledge, Kerala people live. Get together. Get together is the best relationship with their neighbors. और यहाँ दिल्ली में भी मैं देखता हूँ जो केरल के स्टूडेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जामिया में पढ़ते हैं, उनके अंदर जो शराफत है, जो ऑनेस्टी है, जो इंसानियत, ह्यूमैनिटी है, वो दूसरे स्टूडेंट्स में नहीं पाई जाती. तो मैं समझता हूं केरल के लोगों को दे शुड लीड द आवर इंडिया. दे हैव ए केपेबल. बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूं. आई एम वेरी थैंकफुल टू इनवाइट दिस प्रोग्राम. और मेरी दुआ है, माई प्रे फॉर शांतिगिरी आश्रम एंड मैडम एंड ऑनरेबल तपस्वी जी for and their organizers. I will pray to take success, to found success in every field of the skills and serve the humanity and serve the nations and serve the Bharat. Allah bless you, all of you. Thank you. Thank you, Maulana Ji, for your words, calling for peace, calling for unity, calling for a national culture of harmony. Now I call upon Swami Nirmohatmanyana Tapasvi and Swami Navananmanyana Tapasvi to please honor Maulana Muhibullah Nadvi, Imam, Jama Masjid, Parliament Street, New Delhi. In the continuing spirit of an interfaith dialogue, I call upon Reverend Dr. Norbert Herman, SVD Director, Interfaith Relations, Catholic Archdiocese of Delhi, to please take the podium and share your words of wisdom with us. My dear brothers and sisters, the people of God, Shalom, Shanti, respected gurus and the eminent personalities, I before all of you to thank God for this wonderful occasion of celebration of the Silver Jubilee of Santhigiri Ashram here. I would like to quote by saying of Mother Teresa, the fruit of silence is prayer. The fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. And that is exactly the need of the globe. The science of the time is telling us to make our way towards peace. Because the words that were uttered by Jesus at his birth, the glory to God in the highest and peace to his people on earth. And that is exactly the Santhigiri Ashram is involved in bringing peace, peace in the hearts of the people, peace in the universe. And that is the mission that this ashram has been involved in last 25 years, bringing healing through compassion, through medical facilities, outreach programs. Therefore, I congratulate all of you for celebrating life of love,
celebrating life of fraternity, celebrating life of brotherhood. And that is what the religion talks about today. That all of us at the core of our heart, core of our religion is love, compassion, brotherhood, the peace. And that is what we are given, that responsibility of building of human community, going beyond our religion, our caste, our color, our races. Therefore, it is a great challenge before all of us, especially today when we see the situation around the world, the war in our own country. It will only destroy the humanity. The only mission that can save us is peace. प्रभु मुझे शांति का साधन बना, प्यार फैलाऊं जहाँ है घृणा। प्रभु मुझे शांति का साधन बना, प्यार फैलाऊं जहाँ है घृणा। झूठ के बदले कर दूं क्षमा, प्रभु मुझे शांति का माध्यम बना। प्रभु मुझे शांति का साधन बना, प्यार फैलाऊं जहाँ है घृणा। झूठ के बदले कर दूं क्षमा, प्रभु मुझे शांति का माध्यम बना। जहाँ जहाँ मन मुटाव हो, वहाँ मुझे एक तालाने दे। जहाँ जहाँ मन मुटाव हो, वहाँ मुझे एक तालाने दे। झूठ के बदले सच्चाई हो, सत्य उजाला फैलाने दे। सत्य उजाला फैलाने दे। प्रभु मुझे शांति का साधन बना, प्यार फैलाऊं जहाँ है घृणा। Thank you for your inviting me. God bless you. Thank you, Reverend Dr. Norbert Herman, for your call for peace and that divine message through song performed for us. Calling upon Swami Nirmohatmanyana Tapasvi and Swami Navananmanyana Tapasvi to please honor Reverend Dr. Norbert Herman, SVD Director, Interfaith Relations, Catholic Archdiocese, Delhi. Next, I would like to call upon our very own MLA of Dr. Ambedkar Nagar constituency, Shri Ajay Dutt, to please come up to the podium and share his words. Before entering politics, he worked in an IT services organization and later established his own company. Today, he is a strong and active leader of this constituency and an important champion of our cause. Thank you. I think you should have given my proper introduction, which is very relevant to today's program, which means, however, I will give my little more introduction so that people get to know. I am also a peace leader. I am also a peace ambassador from India. I am part of many peace international organization
One of them is UPF, Universal Peace Federation. I am a co-chair of India, and this organization is part of United Nations Advisory Committee on Peace and Harmony. I am also a chairman of International Peace and Human Rights Organization. I am a chair of India. I am also part of Interparliamentary Alliance on Peace, which is another organization. So why I gave this introduction? Because today we are here gathered for Peace Temple. And Santhigiri is one of the very important and I think going to be one of the world leading peace temple. This is what I presume. And that is why I thought it is very relevant that I should give my introduction as a peace leader. And I'm very much thankful, more than honor, I'm very much thankful to be a part of this peace establishment process. हिंदी में समझ में आएगा या इंग्लिश में बोलते रहे? हाँ? All right. So I'll do English. That's better. So that there are many people from Kerala and entire India. Actually, if you look at the entire so-called dharmas, Hindu dharma is basically consolidation of all dharma. This is what our scripture says. And Bhagavad Gita actually 108 उपनिषदों का जूस 118 पुराणों में है. 18 पुराणों का जूस भगवत गीता में है. और भगवत गीता का अमृत, मैंने इस बार अमृत कहा, पहले मैं जूस कह रहा था, अब मैंने अमृत कहा. भगवत गीता का अमृत भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में है. एंड व्हाट दैट सेज, इट सेज सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम अहम त्वं सो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिया. It means you give up all the dharma. The Lord says, you give up all the dharmas and surrender yourself unto me, and I am committing you to take you back from all your sin from this world. And he says, you surrender yourself to me, which means जितने भी संसार के धर्म हैं उन धर्मों में को त्याग दो. यानी कि यहां पे सब धर्म बराबर कर दिए. ये हमारा स्क्रिप्चर्स भगवत गीता कह रहा है. तो व्हाट इज द धर्मास टुडे? एंड ऑल्सो धर्मास फ्रॉम द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, it is keep changing. 5,000 years back it was different, 2,000 years back it was different, and then 500 years back it was different, and today the dharma is not about following any religion per se, but following the peace process of the world, the peace and humanity of the world, and this is the dharmas of today's. And I really thankful this Santhigiri ashram, which is manifesting the peace and the meditation. And what is meditation according to me? Of course, there are many more people here who are much greater scholar. When I say scholar, I am also PhD scholar and also dhyana scholar. I also keep doing dhyana. मैं ध्यान करता हूँ. तो उसमें क्या है? What is dhyana? The dhyana is to not finding about God. Then what are you doing? The dhyana is to find about your own self. To inquire about your own self as to who are you. आप कौन हैं? Why you came to this world? आप इस जगत में क्या करने आए हैं? And where will you live when you leave your body? इस संसार में जब इस अब शरीर को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? So these are very minimum, bare minimum question to the human. Of course, there are many ways of, like many rivers comes to an ocean. सारी नदियाँ
समुद्र में आती हैं और वहाँ आके मिक्स हो जाती हैं। इसी तरीके से अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज पीस, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज शांति, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज to live peacefully and allow others to live peacefully. So I really congratulate the entire team of Santhigiri and also the Gurudev who has started this entire process, and also I think it's a new dharma of this yuga. So let this dharma of peace, let this dharma of Santi, let this dharma of humanity to continue and progress in the entire world, so that everybody will become peaceful, happy, and wise. Thank you very much, and namaste, Om Shanti. Let us be peaceful and happy. Thank you. Thank you, Shri Ajay Dutt ji, for sharing your words with us. Thank you for championing peace. Thank you for pointing out that all paths lead to peace. I call upon Swami Nirmohatmanyana Tapasvi and Swami Navananmanyana Tapasvi to please honor Shri Ajay Dutt, MLA of our very own constituency. Next, I would like to call upon the President of Delhi Malayali Association, Shri K. Regunath, to please address the gathering. നമസ്കാരം. ഓം ഗുരുവേ നമഃ. പൂജ്യനായ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നു 25ാമത്തെ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ. ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും ഇവിടെ വന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൻ്റെ ആ ഹാളിൽ ചെന്നപ്പം, യോഗ ഹാള്, അവിടെ ചെന്നപ്പം കിട്ടിയ അനുഭൂതി, അവിടെ കിട്ടിയ എനർജി, ഒരു ചെറിയൊരു തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 2 മിനിറ്റ് ആ യോഗ ഹാളിൽ പോയിരുന്ന് ഇരുന്നപ്പം കിട്ടിയ എനർജി, ഞാൻ വെളിയിൽ വന്നപ്പോൾ സ്വാമിജിയോട് പറയായിരുന്നു, വളരെ പ്രത്യേക അനുഭൂതി, ഒരു പ്രത്യേക എനർജിയാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഈ യോഗ ഹാളും ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെ നല്ല പ്രവൃത്തികളും, കാരണം ഈ ആശ്രമം യോഗയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആയുർവേദമോ മാത്രമല്ല, നേഷൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് രാജ്യത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പം യോഗയെക്കുറിച്ചും ആയുർവേദത്തെക്കുറിച്ചും കേൾക്കാനിടവരുന്നു. വെളിരാജ്യങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം പ്രസക്തിയാണ് യോഗയ്ക്കും ആയുർവേദത്തിനും. അത് വരാനുള്ള കാരണം ഇൻ്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. വളരെ അഭിമാനം തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഈ അങ്കണത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുമ്പോഴും അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന DMA എന്നുള്ള ഡൽഹി മലയാളി അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ള 74 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ 28 ബ്രാഞ്ചിൽ അവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സിന് ഈ ആശ്രമവുമായി ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഓരോ മലയാളിക്കും എത്രമാത്രം ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും, അവർ യോഗ പഠിക്കട്ടെ, അവർ ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ ഏർപ്പെടട്ടെ, അങ്ങനെ ഈ ആശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. അപ്പം അതുമാതിരി തന്നെ ഈ ഡൽഹിയിലുള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്കും, ഡൽഹി NCR എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഈ ആശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പരിപാടികൾക്കും ഓരോ മാസം വല്ല പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ടും
ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സംഘടനയായിട്ട് ആലോചിക്കട്ടെ. ആശ്രമമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരു നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഐശ്വര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചതിലും എന്നെ ശ്രവിച്ചതിലും ദൈവത്തിനോടും നിങ്ങളോടെല്ലാവരും നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓം ശാന്തി. Thank you, Shri K. Raghunath ji, for your words. Now, we would like to honor you. Swami Nirmohatmanyana Tapasvi and Swami Navanandmanyana Tapasvi are honoring the President of Delhi Malayali Association, Shri K. Raghunath. It is my privilege to now call upon a youth leader and icon, former Youth Commission Chairperson, Srimati Chinta Jerome, to please address this gathering. വേദിയിലെയും സദസ്സിലെയും ബഹുമാന്യരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഈ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷവും അഭിമാനവും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു ശുഭദിനം ഉടൻ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്ന ചടങ്ങ് ഉണ്ടാകും എന്ന നിലയിൽ ആശ്രമത്തിലെ മറ്റൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാന്യരായ സ്വാമിമാരും മനുവുമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായൊരു ചടങ്ങിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനും അമ്മയും ഇന്നലെ കേരളത്തിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്നത്. കാരണം ഇവിടെ സംസാരിച്ചു പോയ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം നൽകുന്ന കരുതലിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒരു വലിയ ബന്ധം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇടയിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ശാന്തിഗിരി എന്നത് സമാധാനത്തിൻ്റെ മഹാപർവ്വതമാണ്. ലോകമിന്ന് ഏറ്റവും അധികം കേൾക്കാനും പറയാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാക്കായി സമാധാനം, ശാന്തി എന്നുള്ളത് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പിറന്ന മണ്ണിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ ഏത് നിമിഷവും ബോംബ് കൊണ്ട് കയ്യും കാലും തലയും അറ്റുപോകുമെന്നുള്ള ഭീതിയിൽ കഴിയുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളുടെ പാലസ്തീൻ്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ചില വാർത്തകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നിലധികം മക്കളുള്ള അച്ഛനമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പല പല വീടുകളിലായി പല പല പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള കുഞ്ഞെങ്കിലും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് അതിനെ ജീവനോടെ കിട്ടിയാലോ എന്ന് കരുതി. മറ്റു ചില രക്ഷിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ പേര് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ്. മൃതശരീരമായി വരുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം. ഏത് നിമിഷവും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കാമെന്ന ഭീതിയിൽ ഗാസയിലെ, പാലസ്തീനിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അമ്മമാർ, സഹോദരികൾ, സഹോദരന്മാരൊക്കെ മരണത്തെ നേരിടുന്ന സമയത്ത് സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചും ശാന്തിയെക്കുറിച്ചും എല്ലാവർക്കും സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും
നമുക്ക് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അവിടെയാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും ഈ മഹാപർവത്തിൻ്റെ ശാന്തിഗിരിയുടെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം, ഡൽഹി, ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഈ സന്ദേശം വരും ദിവസങ്ങളിൽ പടരാൻ പോവുകയാണ്. രാജ്യത്താകെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വലിയ പ്രകാശമായി സമാധാനവും ഐക്യവും നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യവും പടർത്താൻ ഇതുപോലെയുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ, ഒത്തുചേരലുകൾ തീർച്ചയായും ഗുണപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം എല്ലാ കാലത്തും നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ അത്ഭുതത്തോടുകൂടിയും പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയും നോക്കിക്കാണുന്നത് എല്ലാ വ്യത്യസ്തതകളെയും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശാലതയുടെ പേരാണ് ശാന്തിഗിരി എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളെയും ചേർത്തു പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. എല്ലാം ഒന്നായി മാറണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നാനാത്വത്തിലെ ഏകത്വമാണ് എന്ന വ്യക്തമായ ബോധ്യമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെയും നിലപാടിൻ്റെയും പേരുകൂടിയാണ് ശാന്തിഗിരി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെയെല്ലാം ശാന്തിഗിരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യം എത്രമാത്രം വൈവിധ്യങ്ങളുള്ളതാണ്, എത്രമാത്രം വ്യത്യസ്തതകളുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം. ആ വ്യത്യസ്തതകൾക്കും വൈവിധ്യങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നൊരു ഏകത്വമാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ്, നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരന്മാരാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നത്. അത്തരമൊരു നാനാത്വത്തിലെ ഏകത്വത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ, ആ ഒരു ആശയത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ, തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവൻ്റെ ദുഃഖം എന്താണെന്ന് കണ്ട് അതിൽ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അലിവുണ്ടാകുവാൻ ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആശയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരിടമായി ശാന്തിഗിരി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തിടയ്ക്ക് വായിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായി തോന്നിയൊരു വരി, വീണ് കിടന്നപ്പോൾ താങ്ങി നിർത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റിയുള്ള എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു ചിന്തയാണ്. വീണ് കിടന്നപ്പോൾ താങ്ങി നിർത്തിയ മനുഷ്യൻ ആ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഉള്ളിലെ സംശയം മാറ്റിക്കൊടുത്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അത് മറ്റാരുമല്ല, മറ്റ് സംശയമൊന്നുമല്ല, ദൈവമുണ്ടോ എന്ന സംശയത്തിന് താങ്ങി നിർത്തിയ ആ മനുഷ്യൻ ആ സംശയം മാറ്റിക്കൊടുത്തു എന്ന നിലയിലേക്ക് ആ വരികൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. പല അപകടഘട്ടങ്ങളിലും പേരറിയാത്ത മനുഷ്യർ നമ്മെ ചേർത്തു പിടിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹവും ആ കരുതലും ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലേക്ക് ചൊരിയുന്ന പുതിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അത് നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു നാളിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണ്, നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ്. ആ പ്രതീക്ഷ ഈ രാജ്യത്തിനാകെ നൽകാൻ, ഈ ലോകത്തിനാകെ നൽകാൻ ശാന്തിഗിരിയുടെ വിവിധ നിലയിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രശോഭിച്ച് ഉയർന്നു വരട്ടെ. സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും ചിന്ത ലോകത്താകെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒത്തുചേരലുകൾ ഗുണം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്കും, അസത്യത്തിൽ നിന്നും സത്യത്തിലേക്കും, മരണത്തിൽ നിന്നും അനശ്വരതയിലേക്കും പോകണം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഗുരു എന്നത് ഇരുട്ട് നീക്കുക എന്നതാണ്, അന്ധകാരത്തെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ തിന്മയുടെ, തെറ്റിൻ്റെ അന്ധകാരത്തെ മാറ്റി നന്മയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പുതിയ കാലങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. അത് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് എൻ്റെ കൂടി നാട്ടിൽ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം ഇടമായിട്ടുള്ള
ഇന്ത്യയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വലിപ്പം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് അഭിമാനത്തോടുകൂടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും. പല കാര്യത്തിലും രാജ്യത്തിന് മോഡലാണ് കേരളം. ആ കേരള മോഡലിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച അവകാശികളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയുടെ കാര്യത്തിൽ, സമാധാനപരമായുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, മതേതര ചിന്ത ഊട്ടി വളർത്തുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം മോഡലായി നിൽക്കുന്ന കേരളം, ആ കേരള മോഡലിനെ നമുക്ക് രാജ്യത്തും ലോകത്തുമാകെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇതുപോലെയുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ, ഒത്തുചേരലുകൾ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ സംഗമങ്ങൾ നമുക്കിനിയും ഇനിയും രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആശംസകളും അഭിവാദ്യങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. അഭിവാദനം. Thank you, Srimati Chinta Jerome, for your inspiring words and wonderful elocution. Next, I would like to call upon the General Secretary of the SNDP Union New Delhi, Shri S. Sadishan, to please come to the podium and share his thoughts with this gathering. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ആശ്രമം എന്താണെന്ന് മഹാനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആശ്രമസ്മിൻ ഗുരു ഗച്ഛിത് വിദ്വാൻ മനു രുദാരഥി സമദൃഷ്ടി ശാന്തഗംഭീരാശയോ വിജയദേന്ദ്രിയ എന്ന് തുടങ്ങി ഏകൈകസ്യാമാസു നേത കൈക ചക്ഷണ സർവാഭിരനുബന്ധോദ്വൈ താശ്രമ സ്വാഭിരന്വധാം. എൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ്: ഈ ആശ്രമത്തിൽ വിദ്വാനായും മുനിയായും ഉദാരചിത്തനായും സമദൃഷ്ടിയായും ശാന്തഗംഭീരനായും ജിതേന്ദ്രിയനായും പരോപകാരിയായും ദീനദയാലുവായും സത്യവാനായും സമർത്ഥനായും സദാചാര തത്പരനായും കർത്തവ്യങ്ങളെ ശീഘ്രം ചെയ്യുന്നവനായും മടിയില്ലാത്തവനായും ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഗുരു ഇതിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു സഭയെ ഉണ്ടാകണം. ഇതിൽ സഭയിൽ ആരെല്ലാം ചേരുന്നുവോ അവരെല്ലാം സഹോദരഭാവന ഉള്ളവരായിരിക്കണം. ഇവിടെ ഈ ആശ്രമത്തിൽ എങ്ങനെയോ അതുപോലെ തന്നെ ദേശം തോറും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പ്രത്യേകം വിദ്യാലയങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും സഭകളും ഉണ്ടാക്കണം. ഇതിന് ഓരോന്നിനും വിദഗ്ധനായ ഓരോ നേതാവുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതിന് അദ്വൈതാശ്രമം എന്ന പേർ. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ സമന്വയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പടർന്ന് പന്തലിക്കട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ആശംസകൾ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. It is now my privilege. It is now my privilege to call upon Shri Arun Navariya ji, the counselor of our
area who has been instrumental in enabling the setup of this entire program to please take the podium and share his words with the gathering. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज शांतिगिरी आश्रम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने यहाँ मुझे बुलाकर मेरे को अपना सेवक बनाया। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारा देश है हिंदुस्तान, उसमें सब धर्म की, सारे गुरुओं की इज्जत की जाती है। और हमारे हिंदू धर्म में हमें ये सिखाया जाता है गुरु व ब्रह्मा गुरु व महेश, तो सबसे बड़ा होता है गुरु। तो जो किसी धर्म का गुरु होता है वो हमारे लिए सर्वप्रथम होता है, हमारे माँ बाप से भी बड़ा होता है। तो यही हमारे हिंदू धर्म में हमें सिखाया जाता है। और जो हमारी कंसल्टेंसी, हमारा अम्बेडकर नगर कहता है, ये हम हिंदुओं का त्यौहार और हिंदू धर्म बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाता है। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे जो हमारे कंसल्टेंसी के अंदर आके शांतिगिरी आश्रम का इनॉग्रेशन किया, इसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने यहाँ पे मेडिटेशन, थेरेपी, ये सब चीज़ इन लोगों को प्रोवाइड की। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Next, I would like to call upon the director, Brahma Kumari's Pushpa Vihar, Saket, Brahma Kumari Asha, to please come to the podium and share her thoughts of grace with us. ओम शांति। अति सम्मानित मंच और इस सभा में उपस्थित मेरे सभी ईश्वरीय भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं शांतिगिरी आश्रम के सभी ऑर्गेनाइजर्स को, सभी डेडिकेटेड मेंबर्स को, सभी श्रद्धालुओं को, सभी जिज्ञासुओं को बहुत बहुत आज की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन की बधाई देती हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी जानते होंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 140 देशों में 8,500 सेवा केंद्र, सर्विस सेंटर खुले हुए हैं। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और गर्व हो रहा है कि हम, आप और हम आमने सामने रहते हैं। आप सोचेंगे कैसे? बहुत नज़दीक में, बिल्कुल जब हम सामने देखते हैं तो शांतिगिरी आश्रम दिखाई देता है। और शांतिगिरी आश्रम के भाई बहनें जब सामने द्वार पर खड़े होते हैं, उन्हें ब्रह्मा कुमारी सेंटर दिखाई देता है। आमने सामने हम रहते हैं। यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर की ब्रांच बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, परंतु रेगुलर यहाँ पर आना जाना होता है। और हम कई बार इस शांतागिरी आश्रम में परमात्मा प्रोटेक्टर की राखी
बांधने के लिए यहाँ पर अनेकों बार आए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब अपने ही परिवार से हम मिलते हैं। इतना सुंदर परमात्मा ने परिवार दिया है। भले धर्म अलग अलग हैं, लेकिन हर धर्म का मूल, हर धर्म का सार शांति है। परमात्मा ने बताया शांति पवित्रता के आधार से आती है। प्योरिटी इज मदर, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो प्योरिटी माँ है सुख शांति की। शांतिगिरी आश्रम में शांति की स्थापना का कार्य और ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में या अन्य सभी धर्म वक्ताओं के भी वक्तव्य में सुने, सभी का उद्देश्य है शांति की स्थापना करना है। और हम सभी उसी कार्य में परमात्मा की भुजाएं हैं, परमात्मा के हेल्पिंग हैंड हैं, परमात्मा के सहयोगी हैं। ये जो हाथ दिखाई दे रहा है, इसमें 5 उंगलियां हैं। सारी उंगलियां मिल करके हाथ कहलाता है, परंतु सारी उंगलियां बराबर नहीं हैं। एक छोटी सी बात को मैं कह करके उस बात को बताना चाहती हूँ कि हम सबके सहयोग से पूरे विश्व में शांति स्थापन होगी। एक बार इन 5 उंगलियों का आपस में वार्तालाप हो गई और सब उंगलियां कहने लगी कि मैं बड़ी, मैं बड़ी। परंतु सभी बराबर भी नहीं हैं, बड़ी तो सब हो ही नहीं सकती। तब ये पूछा गया और कहा गया कि सभी प्रूफ दीजिए कि आप कैसे बड़े हैं। तो सबसे पहले अंगूठे से पूछा गया कि आप अपने आप को बड़ा कैसे कहलाते हो। अंगूठे ने उत्तर दिया, जब भी कोई प्रॉपर्टी को हम लेते हैं, सेल परचेज करते हैं, तो इसको अंगूठा सिग्नेचर के साथ अंगूठा का निशान वो भी लगाना पड़ता है, इसीलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। सेकंड से पूछा तो सेकंड कहने लगी मैं इंडिकेटर हूँ। भगवान की तरफ यदि इशारा करते हैं कि भगवान, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा वो एक है, तो ऐसे करते हैं। और किसी व्यक्ति को यदि संबोधित करते हैं तो भी इसी उंगली से इशारा किया जाता है। थर्ड से पूछा तो थर्ड कहने लगी मैं तो हूँ ही बड़ी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट से पूछा रिंग फिंगर जिसमें, तो वह कहने लगी देखो जब भी किसी को तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो इसी उंगली से लगाते हैं, इसको पवित्र माना जाता है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। और सबसे छोटी को कहा कि तुम मान लो तुम तो सबसे छोटी हो, परंतु ये कहने लगी नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो इस उंगली से उठाया था, तो इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो यूं तो सभी बड़े हैं और सभी ने प्रमाण भी दे दिया, पर जज सोच में पड़ गए, सब कह रहे हम बड़े। तो उन्होंने तुरंत, क्योंकि निर्णय तो लेना था कौन बड़ा है, तब उन्होंने बूंदी का थाल भर के मंगवाया और अंगूठे को आदेश दिया आप इसके लड्डू बनाइए। अब एक अंगूठा लड्डू कैसे बना सकता है? सभी उंगलियों ने ट्राई किया पर लड्डू नहीं बने। तब सभी ने मिल करके लड्डू बनाए तो बहुत जल्दी लड्डू तैयार हो गए। और इसीलिए प्रसाद में अक्सर करके लड्डू का प्रसाद दिया जाता है, क्योंकि सभी के सहयोग से लड्डू बनते हैं। वैसे ही
हम सभी समाज के नागरिक, हम सभी धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले, हम सभी स्पिरिचुअल लीडर्स, हम सभी का कर्तव्य, हम सभी परमात्मा के साथ मिलकर, परमात्मा की संतान मानवों के साथ मिलकर मानवता का पाठ सभी को पढ़ाएं। और सब जब मिल कर के करेंगे तो शांति की स्थापना बहुत सहज हो जाएगी। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि यहाँ पर जब से कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं तो चारों तरफ का वातावरण बड़ा ही स्वच्छ हो गया है। यहाँ पर जो भी गंदगी थी वह भी साफ हो गई, लोगों की विचारधारा में भी परिवर्तन आता जा रहा है। तो ऐसा माहौल चारों तरफ क्रिएट हो गया तो मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे एक कार्यक्रम के लिए, एक सिल्वर जुबली के लिए, इस सेलिब्रेशन के लिए, इसकी खुशी के लिए हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो जब इस कार्यक्रम को करने के लिए सभी मिल करके कार्य कर रहे हैं तो वातावरण इतना सुंदर आध्यात्मिक बन गया है। और यदि हम सभी सदा सदा मिल करके उस परमात्मा के कार्य को करेंगे, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा से करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सफलता को पाएंगे। कार्य कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, नाम कोई भी हो, परंतु जो भी कार्य हम करें उस परमात्मा की संतान समझकर, उस परमात्मा को अर्पित करके, अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझ के, मैं केवल निमित्त हूँ, करावनहार वो परमात्मा है। उस परमात्मा को साथ लेकर के उसकी याद के साथ करते हैं तो हमारा हर कर्म सेवा हो जाता है। हर कर्म को परमात्मा की याद के साथ किया गया तब हम कर्म योगी बन जाते हैं, और कर्म योगी हर कर्म में कुशल और सफल होता है। आज की सफलता, कुशलता और प्रसन्नता को बरकरार रखते हुए मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से ना लाखों परिवार जुड़े हुए हैं जो निर्व्यसनी बन गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ईश्वरीय नियमों की धारणा की है, उन सब की पूरे परिवार की तरफ से आज के इस शांतिगिरी आश्रम के पूरे परिवार के लिए गुरु जी को और सारे ही स्टाफ को बहुत श्रद्धा से नमन करती हूँ, बहुत बहुत पुनः बधाई देती हूँ, मुबारक देती हूँ, मंगल कामनाएं करती हूँ। ओम शांति। We thank Brahma Kumari Asha and the Brahma Kumari organization for their thoughtful
silver foiled token of appreciation on this Silver Jubilee Day. Now I would like to call upon Shri Sudesh VC, GGM of the Indian Railways, to please come to the podium and share your thoughts and words with us. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വാഗത കമ്മിറ്റി ശിവരാമേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മതി എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹിന്ദി തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. सबको सादर प्रणाम. भारत के अखंड आध्यात्मिक वंशावली में केरल का योगदान महत्वपूर्ण है. केरल और उससे भारत भी सारे प्राचीन धर्मों का उबलता हुआ बर्तन है. ऐसे रहते हुए भी दुनिया के दूसरे कोनों से जो आध्यात्मिक जागृति होती है उसको अपनाने में भी हम लोग हिचकिचाते नहीं हैं. वैसे जो सत्य के साधकों के परंपरा भारत और केरल जारी रखा है. उस परंपरा में आदि शंकराचार्य से लेके श्रीनारायण गुरु से लेके नित्य चैतन्य यदि को लेके नवज्योति करुणागर गुरु जैसे आध्यात्मिक दिग्गज मौजूद है. शांतिगिरी सत्य की खोज करने वालों के मार्गदीपक है. अपने आंतरिक शांति और उसके फलस्वरूप विश्व शांति के लिए हम सबको प्रेरणा देते रहने के लिए शांतिगिरी आश्रम को मैं शुभकामनाएं देता हूं. धन्यवाद. Next, I would like to call to the podium Dr. Sudhakar Natarajan, Deputy Inspector General of ITBP, to please share his words with the gathering here. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் சுதாகர் நடராஜன். I am a DIG in the ITBP, Indo-Tibetan Border Police. At the very onset, I would like to congratulate the organizers, the workers, and the thousands of devotees who have come here in this centenary celebration of this Santhigiri ashram located in Saket. The very fact that Santhigiri is located here it indicates the unity of India, the unity of the north and south. There is no north and south divide. It has bridged the divide. This is the ancient traditions where even in Badrinath, Kedarnath, you had Nambutri priests who were posted there, and in South Indian temples, you had North Indian priests. So that is the unity in diversity. Talking about Santhigiri, Shanti and Giri, everybody is looking for peace. Every human being has got a hollow
that he is looking to fill up. And they come to such organizations to fill up that hollow. And this is why these organizations exist. All the religions in the world, उनका सब एक ही स्वर है. क्या है? वो है ओम, जो हमने यहाँ देखा आपके सामने. आप अगर देखोगे तो एक धर्म बोलता है एमन. अगर एमन बोलो तो वो एमन और ओम का आवाज़ बिल्कुल सिमिलर है. दूसरा रिलीजन बोलता है आमीन, ओम. That means that all religions have got a unifying thread, that is the cosmic sound of the universe, या humming of the universe. जब मैं आज सैंक्टम सैंक्टोरम में गया और वहाँ जब बैठा तो वही unifying sound I could experience, the same unifying sound that is unifying all the religions of the world. But how did all the religions hit upon this universal sound? That is because God is one. And God came up in human mind when there is fear, when there is pain, to mitigate pain, to mitigate fear, and to extend happiness. You have got an intrinsic fear that this happiness should not end. ये खुशी का अंत नहीं होना चाहिए. इसीलिए आपको क्या चाहिए? भगवान. भगवान जहाँ है वहाँ है, और भगवान को इंसान की ज़रूरत है और इंसान को भगवान की ज़रूरत है. आप अगर देखोगे तो जो भी कुरान, गीता, उपनिषद, बाइबल में जो भी ज्ञान है, वो सारा ज्ञान एक्चुअली आपके अंदर सीमित है. इट इज़ देयर विद इन यू. यू जस्ट रिक्वायर टू क्लोज योर आइज. आप आज आँख बंद कीजिए और बस अपने आप से पूछिए, मैं कौन? नान यार, हु एम आई? If you get the answer for this, then you have got knowledge of all Upanishads, all the Gitas, and all the Qurans and Bibles of the world. So that means God resides in you. You do not have to seek God anywhere else. Organizations such as this is for social change, for social upgradation. God you already have, since you yourself are God. God is living within you. We are all seekers. हम सब कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं ज़िंदगी में, और शांतिगिरी जैसे ऑर्गेनाइजेशन हमको उस मुकाम तक पहुंचाता है. If you know who you are, then you do not have to fill up any hollow. You do not have to seek any God anywhere. It is within you. All the strife in the world, all the wars, all the disaccord can be alleviated, can be mitigated only if you listen to this non-intellectual song from a Bollywood movie. It says, ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे. ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, वहाँ पैदल ही जाना है. If you understand this, you will attain peace, you will attain prosperity. And once again, I thank Santhigiri Ashram for this outstanding centenary celebration, and I congratulate all the organizers, the workers, and the devotees who have come here to add color to this function. I now bid goodbye. Jai Hind.
Next, I would like to call upon the chairman of Global NSS and General Secretary of NSS Delhi, Shri M.D. Jayaprakash, to please come to the podium and share his words with this gathering. സംപൂജ്യരായ സ്വാമിമാർ, ആദരണീയരായ മഹത് വ്യക്തികളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എല്ലാവരും കേരളത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ഇവിടെ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ഉരുവിടുകയുണ്ടായി ഈ കാര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ താളക്രമത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നു, അപ്പോഴൊക്കെ ഈശ്വരാവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, ജന്മമെടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ അത്തരത്തിൽ നിരവധി ഗുരുക്കന്മാർ ഈശ്വരാവതാരമായി, കാരണം ഗുരുവും ഈശ്വരനും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് കരുതുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ആദിശങ്കരൻ മുതലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദൈവിക ചിന്തയെ ഉണർത്തുവാനും ആത്മബോധത്തെ ഉണർത്തുവാനും അത് എപ്രകാരം സാധിച്ചെടുക്കാമെന്നും നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന ദിവ്യ ഗുരു ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് നവജ്യോത് ശ്രീ കരുണാകര ഗുരുദേവൻ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ശാന്തിഗിരി, ആ ശാന്തി എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പുരാതന കാലം മുതലേ ശാന്തി മന്ത്രങ്ങൾ, ഏതൊരു മന്ത്രത്തിൻ്റെ അവസാനം പോവും ശാന്തി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിർത്താറുള്ളത്. ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ത്രിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന്, ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്രകാരമാണ് നമ്മളിൽ ശാന്തി കൈവരുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയിൽ ശാന്തി കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ നിരവധി വ്യക്തികൾ ആ ശാന്തിയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമൂഹം തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്രകാരമുള്ള സമൂഹങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ, രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഗതി മാറ്റിവരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകും. തീർച്ചയായിട്ടും നവജ്യോത് ശ്രീ കരുണാകര ഗുരുദേവൻ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഈശ്വരീയ ആ തത്വത്തെ, ആ ബോധത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വഴികാട്ടിയാകുന്നു. കേരളത്തിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന പോത്തൻകോട്ടെ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യതലസ്ഥാനമായിട്ട് ഈ ഡൽഹിയിലും ശാന്തിഗിരിയുടെ ശാഖ തുടങ്ങി അതിന്ന് 25 വർഷം രജത ജൂബിലി ആഘോഷ നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായൊരു കെട്ടിട സമുച്ചയം ഇവിടെ ഉണ്ടായി. തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും ഈ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും ഈ സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള രീതിയിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളുമൊക്കെ ഡൽഹിയിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരിക്കൽ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആധ്യാത്മികം മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യരംഗത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, ജീവകാരുണ്യ രംഗത്തൊക്കെ നിരവധി മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, അവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കൽ പോയവർ വീണ്ടും പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനം നൽകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ, ആ ഒരു സംതൃപ്തി അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചികിത്സയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, അത് ഓരോ രംഗത്തും അത് കാണാനായിട്ട് സാധ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ. എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന സംഘടനയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സർവ്വമത സമ്മേളനം എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും സാരം ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ തരാനായിട്ട്, എല്ലാവരിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ ഈശ്വരീയ ചൈതന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടവരട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
Next, I would like to call upon Srimati Biji Manoj, Samsthana Bhagini Pramukh, Bala Gokulam, Delhi, NCR, to come to the podium and share her thoughts with the gathering here today. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshar Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Namah. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സംസ്കാരവും അതുപോലെ ദേശഭക്തി, ദേശസ്നേഹം കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ബാലഗോകുലത്തിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കായി മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന അമ്മമാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും കോർഡിനേറ്ററായിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബാലഗോകുലവും ശാന്തിഗിരി ആശ്രമവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാരണമെടുത്താലും ബാലഗോകുലത്തിലായാലും കൊറോണ സമയത്തും അതേപോലെ അതിന് മുമ്പാടും അതിന് ശേഷവും വളരെയധികം ജനങ്ങൾക്ക്, മലയാളികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ നിവാസികൾക്കും വളരെയധികം സഹായം ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം നൽകുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഒരു സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചിക്കൻ ഗുനിയ വന്ന് തീർത്തും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു, ഒരിക്കൽ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിലൊന്ന് പോകൂ, അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ചികിത്സ എടുത്താൽ നന്നാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല, ആയുർവേദമാണ്, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇല്ല, പോയി നോക്കൂ. ഞാനിവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു. നടക്കാൻ പോലും പറ്റാതിരുന്ന ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ അത് ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ സംസ്കാരമായ ഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിഥി ദേവോ ഭവ. എപ്പോൾ ആശ്രമത്തിൽ ആര് എത്തിയാലും വെള്ളവും ഭക്ഷണവും തന്ന് ഇരിപ്പിടം തന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ആതിഥ്യ മര്യാദയാണ് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിനുള്ളത്. അത് ശരിക്കും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതെ, നമ്മുടെ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൻ്റെ സിമ്പലാണ് താമര. ചെളിക്കുണ്ടിൽ വളരുന്ന താമര സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നതോടുകൂടി വിടർന്ന് പല ഇതളുകൾ ഒരേ തണ്ടിൽ, ഒറ്റയൊരു തണ്ടിൽ പല ഇതളുകൾ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വേദിക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങിങ്ങുള്ള ജനങ്ങളും അതേപോലെ പല കൂട്ടായ്മ, പല സംഘടനകളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ചെത്തിയത്. ഈ ആൾക്കാരെ എല്ലാം ഒരേ വേദിയിൽ ഒരുമയോടെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ച ഈ 25-ാം വർഷത്തിൽ ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഈ ആശ്രമം കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഒന്നും ഇല്ലായെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല. ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം മുമ്പോട്ടും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. I would like to now call upon the Deputy Inspector General of the CRPF Delhi, Shri R.K. Sharma, to please step up to the podium.
I apologize, sir. This I stand corrected. I would like to call upon Colonel Harsh Sachdev, retired, Vice President of Duratuf Glass Industries Private Limited, to please come up to the podium and share your thoughts and words with us. Guru Charana Saranam. Santhigiri Ashram, New Delhi chapter is celebrating its silver jubilee. That's 25 years of the dedicated service in the national capital region. It's indeed a matter of privilege and honor for me to be part of these celebrations, and I cherish this movement. It is heartening to learn that Santhigiri, which is a very non-religious charitable organization, a spirituality beyond religion, is founded by Shri Karunakara Guruji 6 decades ago, has gone a long way to serve the community, carrying forward its rich and varied values and customs. I'm so happy to see today various dignitaries from the religious missions, Sikhism, Hinduism, Christianity, Muslims, and even from the political organizations, they've been here, and other institutions' heads have been here, and they're talking about very important factor to live in peace and tranquility and to be together. It's a matter of pride, and I'm very happy that I'm here today to be part of these celebrations. I'm in awe of Guruji's vision to cultivate spiritual knowledge, uplift the improvised, alleviate sufferings, and ensure the holistic well-being of the mankind universally at large. The Guru's teachings focus on welfare, prosperity, and goodness of the people, bridging social divides and forming self-reliant spiritual communities that serve as catalysts for society transformation. It's a place where 3 virtuous domains of karma have been established, that is spiritual awareness, which is the most important factor, and health and the food, creating a trinity of the objectives that embody the ashram's mission. Anandanam, that is free feeding, Atura Sevanam, health care, and Asmado Bandhanam, spiritual realization. The ashram's 25 branches with the activities across the country and abroad serves well in sending across a very positive message. I can recollect from what I've read that in 2002, the ashram's ambition found a solid ground on acquiring a piece of land in South Delhi where we are standing today. In the years that followed, regular prayer meetings are being held at this venue. Thereafter, a modest team of 2 to 3 dedicated individuals from the Kerala ashram were deployed to set up a humble prayer hall and with basic facilities carrying on for years. And during the grueling challenges of living in a very small tin-sheeted shelter, braving the unrelenting weather conditions of the north and unwavering determination during the long stay at this location. Hats off to them for their dedication and well-being and taking this message forward. The turning point came in 2009 with the visit of Shishya Pujita Amrita Nana Tapaswani, Guru Nanta of Santhigiri Ashram to Delhi, wherein they laid the foundation stone for the ashram's prayer hall, carving history into each carefully placed stone. The auspicious event gave them a new life to the efforts of the inmates of the ashram. Following this development, the activities of the ashram began to progress. Santhigiri Ayurveda Hospital has gained recognition from the public for its authentic services and fostering a large community of well-wishers for the ashram. A number of social initiatives, including free medical camps and mobile clinics, have been launched as part of the preventive healthcare scheme. By 2010, these activities had spread to many parts of North India, to include the Rajasthan, the Haryana, and the Northeast. In 2014, Mr. P.M. Nair, then Special Director General of CRPF, initiated the Transformative Skills Development Program in Ayurvedic Panchkarma,
aimed at rehabilitating youth of Naxali affected areas of Bihar. The initiative has been a huge success, transforming the lives of more than 2,000 youths of the marginalized sections of the society from different regions of North and the Northeast. India is in the last decade, it has also prioritized women upliftment in many forms and conducted many social activities, that is Anandam Namat, birthdays, weddings, and rituals of the society. Today, as the echoes of Santhigiri Ashram grace reverberate through the corridors of time, Delhi stands tall as the capital of Santhigiri and its main hub. The completion of the New Delhi Silver Jubilee Ashram building in 2023, where I just visited, after 25 years of steadfast dedication, is a testament of resilience and progress. Abhi Vandana Shishya Pujita Amrita Nani Tapaswani, this iconic structure, which will be dedicated this month, stands as a shining testimony to the ashram's eternal commitment to serve and heal the wounds, hearts of the humanity. I wish the whole team of Santhigiri a very successful move forward to aim, achieve, and what you want and what you desire. I wish the team all the very best. Jai Hind. Thank you. Thank you, Colonel, for your words. Next, I would like to call upon Dr. Meenakshi Singh Ji, a social entrepreneur championing tribal handicrafts by women and a spiritual healer as well as a researcher, to please come up to the podium and share your words with the audience. Shri Guru Charanam. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat, Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Ya Devi Sarva Bhuteshu, Janini Rupena Sansita, Namastasya, 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 Namo Namah. Ya Devi Sarva Bhuteshu, Shanti Rupena Sansita, Namastasya, 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 Namo Namah. Very good afternoon to esteemed audience here, respected host, and the VVIPs here. It's my honor to be present here in such a wonderful celebration where Santhigiri Ashram is celebrating 25 glorious years, Silver Jubilee. This journey started 6 decades back with Navajyoti Guruji, with a vision in his mind to take dharma in not only in terms of dharma, in means of spirituality, and make sure that every religion, every person is united with the love of spirituality. Santhigiri Ashram से मैं जब जुड़ी हूँ almost a decade, और उसमें जितना भी मैंने यहाँ का वातावरण जाना है, environment को समझा है, it is an epitome of real spirituality. हम लोग बात करते हैं women empowerment की, मैं खुद भी इससे जुड़ी हूँ, इस तरह की स्कीम से जुड़ी हूँ, बट अगर women empowerment की अगर हम बात करें तो शांतिगिरी में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नज़र आता है. हम हर जगह सुनते हैं, किसी भी रिलीजन में women empowerment का अगर रियल हमें भूमिका समझनी है या उसका एग्जाम्पल देखना है तो सनातन धर्म बोलते हैं which शांतिगिरी follows not as a religion
बस एज अ स्पिरिचुअलिटी, धर्म को धर्म ना कह के स्पिरिचुअलिटी के रूप में इसने अपने आप को आगे लेके चले हैं, जिसके बहुत बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है जननी माँ। यहाँ जो गुरु जी थे, उनके बाद जो सक्सेसर हुए वो एक माँ है, एक फीमेल है, विच इज़ अ रियल क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। 400 females have taken sannyas here in this ashram. Is it not a women empowerment, a real classical example? जहाँ हमने किसी और जगह कहीं ये नहीं सुना, किसी भी धर्म में जहाँ सक्सेसर, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में भी है, मैं सलाम करती हूँ, नमन करती हूँ हर एक रिलीजन को, बट जो हम क्लासिकल एग्जाम्पल देखते हैं एक विमेन का आगे बढ़ने का, ना मैंने कभी लेडी पोप सुनी, ना लेडी इमाम सुनी, बट यस शांतिगिरी में सक्सेसर जो हैं एक महिला हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक वेमेन एम्पावरमेंट के रोल में। यहाँ से जितने भी स्कीम्स और जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसको मेरा नमन है, बारंबार नमन है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ पूरे शांतिगिरी ऑर्गेनाइजेशन को, उन कार्यकर्ताओं को, उन डेवोटीज़ को जिन्होंने एक दिल्ली में, साउथ दिल्ली में जब एक लैंड अलॉट हुआ, टिन की शेड में, छोटे से रूप में, गर्मी में, तपती गर्मी में यहाँ पे अपना समय व्यतीत किया और गुरु जी के चीज़ों को आगे लेकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। वी शुड बी नॉट अमेज्ड बट bow in respect with the achievement which Santhigiri has reached. It has now almost 199 hospitals across, 199 hospitals across India. And Kerala almost is covered with the entire services of Santhigiri. And जिस तरह से सहयोग गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, माँ तपस्विनी की जो आशीर्वाद है, और जितने वॉल्टियर्स एंड डेवोटीज़ हैं, और हम जैसे वॉल्टियर्स ही मैं कह सकती हूँ जो सहयोग छोटा मोटा जो भी कर सकते हैं, विजन यही चाहूँगी कि हम इसको आगे बढ़ाएं और इस जैसी संस्था को जितना सपोर्ट कर सकें करें। पूरे विश्व में, भारत से पूरे विश्व तक इसकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। शांतिगिरी आश्रम का डंका हर जगह बजना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से हम स्पिरिचुअलिटी को इस तरह रूप से बढ़ावा देते हैं जहाँ पे कोई डाइल्यूशन नहीं है। इट्स नॉट डाइल्यूटेड। इसमें वो संभव है जो नॉर्मल चीज़ों में संभव नहीं है। इसमें रिलीजन को लेके नहीं चलते, हम सबके सोल को इन्हांस करते हैं, नॉट सेलुलर लेवल, सोल लेवल, इमोशनल लेवल, उस हर जगह चीज़ को हम कोर को टच करते हैं गुरु के आशीर्वाद से। यहाँ पे मैं आपको एक खूबी बताऊँ, यहाँ वो चीज़ें संभव हैं जो शायद हमने हमारे शास्त्रों में लिखी हैं पर यहाँ इम्प्लीमेंट होती हैं। अभी मैं जब आ रही थी तो हमारे एक स्वामी जी हैं, उनसे मेरा वार्तालाप हुआ, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या ये पॉसिबल है कि वी कैन हैव 100% गुड चाइल्ड बॉर्न, मतलब बिना किसी चीज़ के? अगर शायद मेरा एक जवाब, अगर मैं नॉर्मल उससे आती कि नहीं समझ पाती इन चीज़ों को या शांतिगिरी से कभी नहीं जुड़ी होती, तो शायद मेरा जवाब होता है नहीं, पॉसिबल नहीं है। बट मेरा फर्स्ट उनको रिप्लाई यही था कि इट्स 100% पॉसिबल। वेर इन रियलिटी में जो आजकल के हमारा समाज है या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से प्रोबेबिलिटी 1 to 2% ही रहती है। बट वंस यू कम टू शांतिगिरी, आई कैन अश्योर यू इट्स 100% पॉसिबल टू हैव अ गुड चाइल्ड born without any deformities. Why? Because यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ के जो रिचुअल्स हैं, उनको जब हम तौर तरीक़ों को जीते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो संभव है एट DNA लेवल। बिकॉज हम बोलते हैं कि 7 generations तक DNA का प्रभाव रहता है, बट वन यू कम टू शांतिगिरी आश्रम, यहाँ पे जो गुरु कृपा है उसके माध्यम से सारे जेनेटिक लेवल पे हम चीज़ों को कर्मा कट कर सकते हैं। हर तरीके की प्रॉब्लम्स जो हमारी फैमिलीज़ में मेडिकल इश्यूज़ के साथ में आ रही हैं, दे कैन बी कट ऑफ। दैट इज़ हाउ पावरफुल द रिचुअल्स हेयर, द ब्लेसिंग्स ऑफ द गुरु हेयर इन शांतिगिरी आश्रम इज़। आई सिंसियरली congratulate and I feel so much of gratitude that I am present here and a part of the celebration of 25 years Silver Jubilee of Santhigiri Ashram, and I wish that it should grow with leaps and bounds and touch every heart of every individual in the planet and help us reach the level which we are destined to, and we should be. Every human being is entitled to have a healthy life, and I believe कि शांतिगिरी आश्रम से possible है।
बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी शांतिगिरी आश्रम के लिए, यहाँ के स्वामी जी लोग के लिए एंड सभी डेवोटीज़ के लिए कि आपका सहयोग सराहनीय है और ऐसे ही आप सहयोग करते रहें एंड इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। It is my honor to now welcome to the podium Air Marshal Anil Chopra, Director General, Center for Air Power Studies, New Delhi. Air Marshal, please share your words with this gathering here today. Namaskara and my greetings to everybody present here and everybody who's listening to this and watching the recording that is being transmitted all over. Extremely proud that I have been invited today by Santhigiri Ashram, with whom I have been associated for a very long time, and I feel extremely honored that I am here this morning to take part in the 25th anniversary of the ashram in Delhi. And I must tell you that I have been associated with Santhigiri since 2010, just when I had become an air marshal, and I was posted in Trivandrum in the headquarters Southern Air Command. And it was my great honor and privilege to go and visit Santhigiri Ashram, meet Swamiji, meet everybody, went to every department of Santhigiri, saw the herbal gardens, attended yoga sessions, did meditation, went through the spiritual process. I went and did some healing processes. We did yoga, we did, we got the various herbal treatments that are given over there. Very, very enlightening. And I must say, for decades, Santhigiri Ashram and the team, the massive team that they have got, has done yeoman service. And we all know the three areas in which they specialize. One, of course, is spiritual. It's not related to any religion. It's for everybody. This spirituality, which is very, very important aspect of our lives, our daily lives. And it's so important to be spiritual. And I'm telling you, I'm a fighter pilot who has flown all the fighter aircraft of Indian Air Force. But I have been spiritual. And I think it's very, very important to be spiritually rich, because that is what gives us coolness, calmness, makes us go through our life in a peaceful, progressive manner. So spirituality, first thing. Second, very important, is the healthcare. Now that is one area where all types of, various types of therapies, various types of treatments that are given in Santhigiri are absolutely outstanding. And I think, and what I like is that, they do so much of free camps for people to come and, take the advantages of healthcare, which they are being able to give. This morning I went, and of course the third thing is food. They have a large number of products. We can see the stalls put over there. They have a large number of products which they are producing over there from nature. They have their own herbal gardens. They are growing everything themselves and then converting it into food products which are healthy, good, and they are also having, free meals all over the country. And we all know that they have got such large number of ashrams all over the country. Though I have been here, this is the first time I'm coming to Santhigiri Ashram in New Delhi, but I promise you that I'm going to come more and more and take the advantage of being over here
and to enjoy the presence, the fragrance that you see in Santhigiri ashram over here. So I think they are doing an absolutely outstanding job. And I'm proud to be associated with you all for the 25th anniversary. And I am grateful for being invited to speak to you all. My last point I want to tell you is that spirituality is the most important thing in our life. And there is a need for all of us to look at the spiritual aspect of our life because we all are running like machines nowadays. Everybody is on the move, but everybody, including me. You know, I must tell you, I'm the only air marshal in the world who, in the rank of an air marshal, had to eject from a fighter aircraft at an age of 59 years. Nobody in the world has done that. So how I could manage that, how did I handle this after I came out alive, how I have lived my life thereafter, I think very, very important. It's because of the spiritual strength that I have had, and that is where Santhigiri is making a tremendous contribution. I see a huge complex which has come up. They still have a lot of land area I can see. It's only going to develop further. The kind of speakers that they have come right from Honorable Vice President of India and to a large number of people, including some of us in uniform, and we heard Brigadier Saab speaking a short while earlier. It's all because we all feel that we are very well connected with Santhigiri, and we will continue to be connected with Santhigiri. I wish Santhigiri all the very best. God bless you guys. God bless the institution. Let's all continue to do good work together for the good of this nation, good of the people, good of humanity, good for everybody. God bless and thank you once again. Jai Hind. Jai Hind. All good things begin with prayer, and all good things must also end with prayer. I call upon Swami Navananmanyana Tapasvi and Swami Nirmohatmanyana Tapasvi to please close this celebration of the consecration of the Omkara here at Santhigiri Ashram, New Delhi, with a prayer. करुणाकर गुरु सत्यप्रदाय नमः। ओम श्री करुणाकर गुरु अतीव सत्यप्रकाशाय नमः। ओम श्री करुणाकर गुरु अतीव सत्यप्रकाशाय नमः। ओम श्री करुणाकर गुरु अतीव सत्यप्रकाशाय नमः। Thank you, ladies and gentlemen, for partaking in this wonderful celebration, in this gathering of dignitaries across discipline, in this interfaith congregation that shows that
we as a nation stand united in the principles of harmony above all else. Requesting everyone to please have their food, which is served